Assalamu alaikum rahmatullah. So in today's lesson, we are going to look at the name of some factories. The name of what? Some factories. When we say factories here, we are referring to what? Companies. If you don't understand companies, we are referring to what? Factories. Isn't it? So here are 11 factories which we are going to see their function or what they do. Number one, we have abattoir. Some are saying abattoir. So this word is not pronounced as abattoir, it's abattoir. When we say abattoir means a slaughterhouse, meaning it's a place where animals are slaughtered or where animals are killed or are what cut. So that place is called what? Abattoir. It's a place where animals are slaughtered. When they are slaughtered, their meat is being used. So that place is called abattoir. The next one we have bakery. When we say bakery, is a place where bread is made. A company that is making bread or what industry, or you can say industry. Instead of saying factory, you can say company or you can say industry. So a place where bread is made is called bakery. The next one we have dock. This is dock. Dock is a place where ships or boats are repaired. It's a place where ships or boats are repaired. So that is what dock. Then number four, we have mint. When we say mint, what do we mean? It's a place where money is made. It's a place where money is made. That place is called mint. Number five, we have laundry. When we say laundry, it's a place where clothes are washed and pressed. If your clothes are dirty, you used to take them to what? Laundry for washing and what? Pressed. And then number six, we have paper mill. Paper mill is a place where paper is made. It's a place where paper is made. Then number seven, we have forge. This word is pronounced as forge. When we say forge means a blacksmith workshop is called forge. Number eight, we have film studio. Film studio is a place where films are made. Is a place where films are made. Number nine, we have tannery. When we say tannery, it's a place where leather is made. This leather is obtained from animal skin, like ram. Isn't it? We use leather to make bags, shoes, and even clothes. So that is what a place where those things are made is called tannery. Then the last but one is called flour mill. When we say flour mill, is a place where flour is made. A place where flour is made is called flour mill. The last word for today we have shipyard. When we say shipyard, is a place where ship is built or repaired. In this shipyard is different from this dock. Dock we say ships or boats are repaired only for repairing. But this shipyard is a place where ship is built. Built here means is made, is being created, or is a place where ship is repaired. So these are our words for today. So I think this is why we are going to stop in our English version. Now we are moving to Hausa version. Abin da nake cewa a yau za mu duba masana'antu. Za mu duba mene? Masana'antu. Fati ba da hankali nan. Masana'antu ɗin nan ga su nan wajaje ne wanda in aka ce factories kai ana nufin mene? Masana'antu. Kalma na farko na ce ana ce mata abata. Idan aka ce abata ku kuna cewa abatuwa ne. Aka ce a slaughter house wajen da ake yanka. Ma'ana kawai a ce mayanka dabbobi. Kun san da kuke cewa kwata da Hausa ko? To da turanci muna ce mishi mene? Abata. Ba kuma abatuwa ba. Idan muka ce bakery, me bakery? Gidan biredi. Me ake a bakery? Biredi ake yi. Da za a tambaye ka me sunan gidan biredi ba za ka ce bread house ba fa. Me sunan gidan biredi? Bakery. Sannan muna da dock. Me dock? Aka ce where ships or boats are repaired. Waje ne da ake gyaran jiragen ruwa. Jiragen ruwa da kuke gani fa suna da gareji kai baka sani bane. Tunda ma kai ba ma ka taba hawa ba. Akwai wasu suma jiragen amma waɗannan kaza ce ship su ne manyan jiragen ruwa fa. Akwai 'yan ƙananan jiragen ruwa su ne boats.
dan sai ka samu jirgin ruwa mai ɗaukar mutane sama da 10,000. Hello. To inda ake gyaran wannan kun ji gyara kawai ake me repair gyara. Me ake gyarawa manyan jirage da ƙananan jirage. Sannan muna da mint nan fa mint kaka ɗauka minti ne a'a aka ce inda ake haɗa kuɗi. Kuɗi inda ake buga kuɗi ba? Kuɗi da kuka sani na takarda ko na kaza. Inda ake buga shi ake ce ma mene mint. Sannan muna da mene laundry. Laundry kawai shine inda ake kai kaya wanki da guga wajen wanki da guga. Kuna ji na ko? So sai kalma na gaba muna da paper mill. Waje ne da ake haɗa mene paper. Wannan takarda da kuke gani irin su fuskar da wannan wanda ake su printing din nan ko su plain sheet din nan da sauransu haka to wajen da ake haɗa shi ake ce mene paper mill. Ba fa paper ba wannan paper. Na bakwai shine forge. Me forge aka ce a blacksmith workshop. Inda kun san blacksmith makeri shagon makeri. Makeri ba akwai makera ba? Makeri shi ake ce ma mene blacksmith. To inda makeri me makeri ke yi? Me ya kira ku bani aikin da makeri ke yi? Tukunya, fatanya, duk wani abu ne da ka sani na karfe ko duk zai hada. Sannan akwai film studio. Film studio shine inda ake hada film. Yanzu film da kuke gani ana film akwai fa studio din da ake yin film. Kai baka sani bane. Masana'antar da ake hada film. Masana'anta a Najeriya kuna cewa Kannywood ko? A America suna da mene? Bollywood. Okay, Hollywood. India ne suke da Bollywood. Masana'antu ne Najeriya muna kalla amma fa Najeriya fa ƴan Hausa su ne fa Kannywood fa. Akwai Nollywood su ne ƴan masu yin irin wannan Nigerian film din nan na Turanci. Kai ba ku ji ba ma akwai Gollywood film din Ghana. Baba duka waɗannan masana'antun su ne mene film studio. Masana'anta ne na mene na haɗa film. A ina an gane ko? Sannan muna da tannery. Idan muka ce tannery waje ne da ake sarrafa mene fatu. Wai kun san fatu, wai kun san takalman nan da kuke so a dukansu a tannery ake yin su? Fatu yanzu kuna ga ana siyan fatu da sallah ko? Kun ɗauka fatun ana yin buzu da su ne? Duk da su ake yin su takalman nan da kuke gani. Da takalma da jakunkuna da fas ɗin nan kai yanzu har ta rigan wayanka da fata ake yi. Kai har tufafi ma ana yin su ma da wayannan fatun. Ina wannan jacket ɗin da ku ga ta cika tsada lokacin sanyi ɗin nan. To ai duk da su ake yi. Sabon karatu. Zara wannan jakan naki kin san da leda aka yi shi? Ba kake da an ce leda ba fa leda fatan shine ake ce ma leda. Ya subhanallah. Baba na zo da sabon karatu. Wallahi har hula da ka sani. Har hula ana yi da su. Akwai hula na fatu. Ba ku taɓa ganin hulan fata ba? Ke kin san ya ake sarrafawa? Ba ki da ilimi shiru za ki yi. Yanzu wancan jakan da Zara ta kai 10,000 nawa? Ba tsada? 6,000 ne. Wallahi duk da fatu ake yi. Ga takalma baba. Wannan fas ɗin naku na mata da kuke gani da jakunkunan nan duka a can suke haɗawa. To wajen da ake haɗa wa'innan abubuwan is called mene tannery. Sannan muna da flour mill. Me flour mill? Wajen da ake haɗa fulawa. Ba ku ji ana cewa rice mill? Inda ake cashe shinkafa ko? Ku ji ta kamar 'yar gwamnati ko? So kalma na ƙarshe shi ne mene shipyard. To shi shipyard ɗin nan waje ne da ake haɗa jirgi na ruwa. Ina ta magana akan ship ɗin nan wasu har sun kasa gane me wannan ship ɗin fa. Jirgin ruwa fa gari guda ne fa. Dan Allah ba ku kallo a fina-finai? La ilaha illallah. Yau a tina na haɗu da 'yan ƙauye wallahi. Zara kin taɓa ganin jirgin ruwa? A fim amma. To, Hajiya jirgin ruwa da kuke gani wallahi akwai inda ake haɗa shi. Ke in kika je kika ga yadda ake haɗa jirgin ruwa sai kin gudu. Kamfani ne mai zaman kanshi kuma jirgin ruwan da aka tashi haɗa shi. Kun ga wancan benen? Wallahi akwai a cikin jirgin wancan benen ma sai kaga ɗan ƙaramin waje ne ma a ciki. Duniya ne fa jirgin ruwa fa da kuke gani fa. Ai sai a teku yake tafiya ai Hajiya. Ai ba ƙaramin ruwa jirgin ruwa ke tafiya ba dan Allah ba ku gani a fina-finai.
Na? Ko a wayan ki ba ki gani in kika shiga ɗan TikTok? To, ba ana gani ko? To inda ake haɗa jiragen ruwa. Yanzu kalla kun ga da girman ajin nan? Wallahi in ana haɗa jirgin ruwa sai ku ga ma kila ma bai wuce ma wani ɗan falo bane a cikin jirgin ruwa. Za ku ga jirgin ruwa fa ya ɗauki mutane ya ɗauki kayansu. Yanzu an yi jirgin da ya fi Titanic girma fa. Komai da kika sani da bayi da komai. A'a. To har da ma airport za ka iya samu akwai inda jirgin sama zai iya sauka a ciki. Malam Adamu ka taɓa ganin shi ko? Ku saurara wanda ya taɓa gani zai mana bayani. Malam Adamu ya jirgin ruwa yake? Ba ruwan Najeriya mashi kaɗan. Iya Asiya kawai ke yawo. To akwai jirgin ruwan da wata 6 ake ana loda mushi kaya. Wata 6 za a yi ana sauke kaya. La ilaha illallah. Hajiya gaskiya ba. Zara da yau ta ci makfis. To baki ji ba a cikin jirgin ma akwai inda ma za ka dinka hawa akwai irin su mashina da kekuna wani jin ma har kasuwa akwai wallahi. Promotion. Hajiya kin taɓa ganin shi? Bene fa kusan 8 fa baba. Shi ya san su shi sani. Ga suna a fim. A fim wallahi sai a gama fim a cikin jirgi ɗaya baba. Wani fim wasu ma fina-finan da ake shirya su a cikin jirgi ake shirya su. Ku sai ku ɗauka wata uwa duniya ne. So nan za mu tsaya insha Allah.